abịa bidokwe ndị tụfuru ndụ ha emegodunu lessons learned review jụọ ajụjụ kedu ebe anyị si nweta ya wrong maka na mụnwa eziokwu dị n'ime my ultimate belief n'ime obi m niile ọ wụrụ na Nwodo nwere that opportunity ya na Nnamdi anọrọ ana kpaa nkata oge ahụ ekweteghị m na ihe a ga-eru otu o ruru mana immediately that thing break Nnamdi ọ dịka o kopụziri na chain ọsizi oke ebe ọwụ na ụnụ achọghị ka akpa nkata ebe ọwụ na ụnụ chọkwuru igbu m n'ime nkata mbịa ụnụ ma kpọkwara m oku sị m bịa achọzi ka ọ na-anụkwa andị Nnamdi ihe ndị mmadụ ahụ na o nwegasịrị ndị nọ n'obodo na-agwa Nnamdi okwu ndị nọ n'ebe nọ n'elu na-agwagasị ya okwu ịpụta ị na-ajụ kedu ka Nnamdi si amadi ihe niile ọ na-ekwu jee play video that young man ị ga-afụ na o nwegasịrị ihe o kwuru na-eme tata and okwu dị ya some 4-5 years enwere ndị na-agwa ya okwu and ndị ahụ nọcha n'elu so a ga-akpa nkata a ga-ayọ biko enwere ndị a ga-ayọ biko like ihe ị na-ekwu na o nwechara ndị ma nne ha ma nna ha a ga-ayọ biko ka e wee mara ka esi ewepụta ya ka udo wee dịgodoro anyị n'ala Igbo mana nwanne anyị Nnamdi awụkwa ha ama m ka tinye ọgwụchakwa ha onye egekwa ntị mụnị ya na-akpa nkata ọgwụcha ha onye na-ege ntị o nwere ọnwụ na izu ọgụ ekwesịrị ịrụrụ ya agwụ o nwere ụdị agwụ nwere agwụ ahụ siri ike ọgwụcha ihe m ga-ekwu mana o nweghị ihe ka dialogue na ihe na-eme anyị kịta maka na Naijiria nọzi na akwarọpụ eziokwu biko na enwere oke iti okwu asị na ndị Igbo si na egbuo m isi egbuo m iwe ihe a niile emesiela kịta ihe anyị na-achọzị etu anyị ga-esi dozibe anyị kịta ọ bụ na unu na-eneba anya ka e nwee nzukọ abụ na ala na ama na ị ga-eme ya ọ dị enwe udo onwe ga-abịa obodo ya udu njem ma nga like maka achọ m ka ebikwa m obodo oyibo bụ eziokwu mana banye na-agụ ka ọ dị mma mana ihe anyị ga-eme na abụ ihe n'uche nke m ọ bụ na achọ ka ihe anụnwa nwee isi anyị ga-arụ ndị a ga-ebido kịta debere akwụkwọ mebi edere ndị ahụ akwụkwọ asị ya nekwa ihe anyị chọrọ ime kedu ife ha nwachere echiche anya na ụzọ anyị chiche ime ya ọ bụ ihe ga-aga maka ihe anyị chọzi na ahụ ka akpọkọta mmadụ niile ọnụ kịta ka anyị niile na-ekwu ofu okwu ọ bụ na anyị chọrọ ịchọpụta ndị na-emebi obodo a ji aha ya bụ ihe akpọrọ Biafra na-emebi obodo ma ọ bụrụ ebumnobi anyị anyị gbakọnata ọnụ si na ihe a ka anyị chọrọ ka ọ dị ọ bụrụ ofu ọnụ site na ịfọrọ ndị igwe gasị a ga-enwe ndị igwe gasị na ikecha Nnewi ga-enwe igwe udo onye a na achọrọ ka ezi ozi nwere ike ịba ndị obodo ntị esite na ebe igwe ha nọ ejigodo anyị ọbụ igwe biko ọ bụ igwe ga-asị oke ebe unu chepụtagoro echiche ngwale ka anyị ga-esi mee ya ka enwe ndị ga-aṅa anyị esite n'aka ndị na-achị anyị bụ ndị kpọrọ ndị politishan arọpụtakwa mmadụ one ọnụ na-eru n'okwu ihe anyị chọgodoro bụ ka anyị kpaa ụka dịka ụmụnne ka anyị nwee nzukọ dịka ụmụnne o nwere ezi onye ọnọdụ be anyị na-adị mma ama m ọ dịghị m nwere onwe m mma maka agaghị m ebi obodo oyibo ndụ m niile enwe mbọsị oge eru nsị na alụsala m ọrụ oyibo ka nnazi ebe nna m ga-azụ ike ụkwụ m ọ ga-atọzi n'iro ama m bunere m ebuna so ebe echepụtagoro echiche a na ihe dịka ọnwa Septemba na-abịa abịa na-enwere ihe ọ ga-adị mma ọ bụrụ na anyị ga-ebido kịta asị oke na ịka ọ na-abịa n'ala Igbo
Anambra, Enugu, Abakaliki, Abia State, Imo State. Now, ndị igwe obodo ọbụla na-enweta igwe, a na-enwe igwe bụ onye isi ndị igwe niile. Like enwe ike ịkpa na Anambra sị Peter Achebe, igwe ndị Ọnịcha. Anyị rụpụta udu ndị a nekwere na akwụkwọ asị anyị bụ ndị na mba United Kingdom. Nekwere na ife anyị na-eche mmiri ezochekwe atọzi ka anwụ chaba. Lee ihe anyị chere na anyị ga-eme ka anyị fụ ka anyị ga-esi ụka, maka na anyị kpaa ya nwa ofu obi, nwa ofu okwu na-achịkọta anyị. Obodo ọbụla nata akpọta ụmụ okorobịa na-eto eto wee gwafasị ha na-ekwe na ihe ekwekọrịta na onye ọbụla na-ejekwe n'ihe dị etu ị gaa ya na nwụtakwa gị na anyị ga-anwunye gị ndị obodo, anyị ga-anwunye gị na ndị na-achị obodo. Ọ ga-enyere anyị aka. So ọ bụrụ na e nwere ụzọ anyị si tinye ya ọ dịghị mma, a ga-enwe ndị gụrụ akwụkwọ bụ ndị a na-akpọ ndị lọya. Asị oke, ọ bụrụ na ochi ime ụdị dị etu a, unu mee ya ka o si etu a. Ndị nọ n'ọkwa gọọmenti asị ngwa si tinye ya etu a. Anyị kpaa ụka nke mbụ a, mgbe anyị ga-akpa ụka mbụ a kpọọ ya Igbo, anyị ga-enwe okwu akapịrị ọnụ asị na ebe a ka anya anyị na-eje. Mụnwa ga-alaiki isi na ndị ga-ekwu okwu a. Ndị ewu onye si ka m karịta. Okay, Prince, each of you okwu Yeah, I told you good morning from Saida. Mazo Obi. It's like a question and it's like a suggestion at the same time. But what I do can tell you. Now, by the year, one night, okay, I keep and the year, a guy who Mazo Obi. Some our brother Mazin Bukano Atugoyenga Onanga. So more I believe na Luchen Kemo, Magucho Yana Janga, Yatago, and the Boston Yanachago one a year cost Yana. Yatago. So Luchemu, Achema the Okama Katogo Kisha that one now come because one Abrona Come, CJ, can you mute yourself? Go ahead. Number one, I want to do one level yeah. Number two, when everybody will eat a bet you the Nanga drama. Luche Moa, mgbe ọ na-eti ebe a etinyere na nka mụ amago na ya ndị achọrọ ka esi egbudi nwanne anyị nwoke. Because ebe ahụ etinyere ya, any mistake, anything, onye ọzọ ga-adị m n'ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na mgbe ọ nwụrụ anwụ ka ọ ka mma. Agwụghị etago. Nwanne anyị nwoke ike kwuru, anyị kwuru, enwe ndị nwụrụ ma ndị ebu na nne ma ndị ebu na ihe a. That is we didn't have Jesus also. Mana sometimes when we can say me say ebu maki wenye makishi. Akwa etago. Kama putago ni one night moko no nime kan do nke do first. Na imagine na dem madu nwuru gba la poko ni ade akwa. N'uche mu wa nwe ke mo de ko nkwe yo so na uche mu wa ya na ntara ni no. We de kutala ni no no anyị. If not na mgbe enye dia akwụkwọ si anya ka enye ego na de etu a. Ma ka enye he de etu a. Ka ọ rapụ ya ho na. Ọ bụ na ọ bụrụ na uche na efu anyị ma na oge eme dat. No we can na dat na pụtara onwe. Ọ bụrụ abụ onye si na oge ndị nyere ha na na enyere ya ọjụ. And secondly, ebe na anyị Igbo nwanne nwoke nwere ike medicine o nwere ike na ihe ndị mmadụ egburu mgbe ahụ ihe na-emeda taa mgbe ka ọ bụ na aka ya dịrị ya o nwere ka ọ bụ na ọbụrụ saịdị anyị gosi maka na ndị ọchịchị anyị Igbo darụlụ ala tụ ụmụọchị na-abụ na na-adịrọ mmadụ ụlọ ndị nze enweghị ihe dị etu asị na-eme ha jiri ọpọchuniti a na-ekerete mgbe problem ka ọ wee bụ nọ ndụ Biafra ma ọ nọ IPOB na-emeda atị akwụghịtago o nwere ka ọ bụrụ ọha nwa gbanagide mgbanagide mgbakpọ unknown gunmen ka sụọ ya ma mgbe sasọ na oyibo ndị ji egbe a na-amara ndị ha yọtana anyị amara ndị bi ya even till today anyị mara ikpe ndị bi ya ha afa yọtago amara mgbe ndị ọchịchị anyị na-achọ ka ya kpasa ya na ka ọ bụrụ na Biafra na-abụ problem ma na ndị IPOB na-enwe problem ọzọ na nwere ike akpọta ndị akpọta nye ha egbe a na-abụzi ndị mmadụ n'ala Igbo
I'm not the Biafra Melia. I wait to go. No, at the end of the day, even when the money, yes. But no, I didn't do that. Only one I get mad. I wake at the end of the day, because settlement, I'm not set around walking down around. But first of all, when no need me, burn on him. And therefore, don't need my drum. Open on Angara, on outside their need. One on a Lagos, so put to need. You go there, born. Yeah, I'm truck driver born in Nigeria. I'm my truck born in Nigeria. It's not good na easy to about now. I like about 3 days. Truck body yeah about 3 days we load up. You go there born. Visit on now problem. And I rather them make into come before. I rather them get the the court. So uche mo ana me zo bune we nkata na akpa ka esi kofta go dunia first. We no go no. Biko maka eje ya yo si yo biko akpa go dunia first. Ke ku ezo kun donwala anwu. Na nya maka dem do nya anwu bero anwu na. Ana gbazi mmadu. Ana gbazi edem do gbazi anwu anwu. Biko na woni ku akpa go system kan se ku uche ya na abia nju. Ai kene ku emu. Obio, Maz Obio, when any response to you? Obi, Maz Obi. Obi cannot come with us. When anything when anything you would keep to Magioku. You know, one night working. Maz, can you hear me, Obi? Can you hear me? Obi, the muted. Only what the muted. Only come on, maybe no way call. Maybe what if no way call? Can't you? Okay. Obi, to go again. Obi, are you? You know, na call. Only on a call. Let us. Well, kind while we wait for him, no way can put it in Emma, even when they came in Rwanda, how much a quarter? Eburu tutun de mad. Eburu tutun de mad. Makieni name They came together as yes, I know. They came together as a people. They still came together as people. There was reconciliation. There was healing. And they moved on as a people. Today, they could be Hano. So, Oku Prince Bernard Mma. Yes, you don't want to when I answer an idea support of Ndeburi Mban. The Amen, go 2 wrongs cannot make a right. Oh, yeah, the golden dog, I put a and yet they go on your own. The only solution I am the only way possible. I mean, the possible to a point solution. Kai get about it. You know what is going on? These guys gone off again. Okay. Sorry guys, let me establish contact. Maybe no way call. I have him back again. Victor, put him back up there again. Victor, put him back up. I think he's driving something. Yeah, Victor, can you hear me? If you're there, can you put him back in the big box? So because Victor, I'm aware. I want him to get you up to the big box. So na mam Ghana apia no be small thing to the guy apia in your life we do technology you get on people they life Beyond the life. Beyond the life, that is nothing. I'm not even my moderators.
Any aka who go there, who can at least transfer him to the big box. I'm a place happening now. So because Emecha I put your good ofu ekwezi the second one. You know, not them Prince Ekwoli and I been about through the guy or at all. Agagom Stokota Mamotu Sokoto Mamotu Eba, you know, and all the intentional, you know, all the intentional Campia calls over. Their logic, the logic had getting here about okay, what a good yeah, both. You know, so but you see, if the logic has it, Nandebani will in most of the regions. Itia na southeast na how we keep break here, break here out. Itia na southwest now we keep break here out. So Itia boy are the remote for Ndebani or his followers. He attempted to do a jailbreak. Well, I mean, ordinary though, thank you for the invitation. This is something I really would like to contribute the best I can in developing, a policy brief for an economic agenda from the Bani. Out of here, stainless, the protocol in a put it too heavy. You know, if you want to travel far, then you're going to, dress light so you can go far. You're not going to carry a lot of burden or stealth movement. Not a lot of people. I'm really so we have very intelligent minds for that can address each occasion. If it is an economic blueprint, we have economic leaders. So we're going to get the economic leaders from the colleges, from the universities, and from the industry. Ezo the Arumoteha, World Trade Center lady, Okonjiwa. So we're going to, we need to get people like that have done marvelously in the industry. So, okay, the people who lead major organizations, well, as a $10, and now they're doing their industries are worth billions of dollars, like Costa Rica. So we need those kind of people in this kind of, because you have to separate it. Economic agenda, let it be an economic discussion. Social agenda or cultural agenda, get people that will handle cultural discussion. So if we are talking about economic agenda from the buying, get the people who in the economy. Get those people, let them be the ones there, because so they know what they need. Because when you're trying to debottleneck a problem, get the people that have debottlenecked problems in the past and that are so they can tell us, okay, this is what we see, this is what we need to do, this is what we need. We need to put a pressure group that will be talking to the governors, and this is what we need the governors to do. And then when we're talking about healing, so I say, we can't talk to our elders. They are Fulani. I mean, what these elders is called Fulani. We can't talk to our politicians. They are Fulani. Fulani servants. Equal elders Fulani servants. Equal politicians Fulani servants. Equal professors Fulani servants. Fulani servants are Prince. Hold on. What Fulani servants are equal on the elders. Obrongo can live one na comment box. Those people negotiate on behalf of your leader. So we need to get to that point of respect. Yeah, I like critical thinking. Yeah, we need to get to that point to know that we need to respect our institutions. Whether you like them or not, we must respect our institutions. If we don't respect our institutions, then we don't have any guardrail anymore. We cannot, our young people should understand.
And then we are not going to accept what you call the elders. And you go and say, you are elder bone, or no elders bone. Your elders not your family. Do you in our house in the Fulani? Why would the other general elders in the community bone the Fulani? Mananken na your family abron the Fulani, abro Fulani servants. In a politician Nabono, Indian Nabono, you respect them. Then why don't you respect the general of them? You may not agree with them, but we need to have a way to have a common dialogue. Because if we're kind of ball. So, Mazi Obiokoli, though, as you guys are developing this program, can separate here from the social agenda from the economic agenda, so that the economy ndi no in that field, our cultural values, you know. An aftermath. Emechi ihe a niile na-esetụchi niile maazị pụta eme reconciliation, mee healing, you know, kpọkọ a way of getting to know the victims. The victims. All those things before I kwuo eziokwu nke anyị you understand? That is part of ihe dịgo dị mkpa right now. Maazị n'onwe ebe ọ nọ now, the solution. Two, the victims, otu a ga-esi wee settle healing and reconciliation. Emechazie nke a niile, the bottom line wụzie nke anyị na-ekwu, because nke anyị na-ekwu nke ga-ekekọta anyị niile ọnụ, createzie a way, a path forward, going forward. Yotla, but the most important let me due respect. You know? So one solution, reconciliation and healing. During that process, the victims, because people will come out in them around. Okay, I recognize her. Okay, I'm not going to see where who basaraha. Ekuchezio kulistina, where healing and reconciliation, we tie everything up before ekuchezio way forward, which is what Ike na Obine. Okay. That's what I think. CJ, wait 1 minute because all my questions over here. Because CJ speak. He has not spoken. Prince platform mmadụ ọ na-ekwu okwu na-adọbighị okwu n'ọnụ zọwazi onye okwu chianụ ka onye nwe platform kwuchapụ okwu ọkwụ n'ọnụ bifo na anaghị okwu ụlọ anyị ezizi okwu ọkwụ n'ọnụ platform anyị niile ịgbagoro ekwudo okwu a na-abụ ya onye ọ na-aga some people have not spoken. I know. Let some people that have not spoken speak, you get, so that it can get to every one of us. Okay, so CJ, you want to say something? Go ahead and say what you want. Yes, I just wanted to add. I na-ekwu Maazị, you know, Tagesi, Kakwa, Etie, Kakwa, Takwa, I na-ekwu reconciliation, I na-ekwu, you know, the victims. Another thing I you know, every day I na buy social media now and what information and that na Bata Imo State recently with bike. All right. Now outside of loss I'm only hand about Nchikwado obodo right now, so to avoid more losses. You understand? Another thing I need to carry the table because you have videos I know recently and you man on social media. Some of them might not be true, some of them might be true. But all the more I need to security right now, seriously, because you have got viral. You know? Now even one of the videos that's not the guy record nowhere. So we need to look into this matter. Thank you so much. Okay.
Okay. Prince, go ahead. Okay. Obi chere ka Prince ajụjụ ka eche eji ejichazie ka Obinna kwuo. Yeah, before. Obinna 1 minute. Obinna 1 minute. Chiri ka mụ ịmụ ọnụ. Maazị Chioke chere godi. Ihe chọrọ ịgụ o nwere something ọgaghị kwuru na m chọrọ imetụ ọgaghị kesị na-eji wee tinye nwanne anyị nwoke na ebe etinyere ya bikos na achọrọ ka ndị be anyị kụwa ụnụ nga kpọrọ ya ma ihe dị etu a akwụghịtago saịdị ahụ ka ọgaghị kebi okwu ọgaghị ka ekwu oso na etinyekwu ya ebe ahụ ọ nọ na nga ahụ ọ nọ n'ime ụlọ nga ahụ ọ nọ n'ime na ndị nọ n'ime ụlọ nga ahụ bụ ndị asị nọ ndị na-akpa arụ na nọt nọ majority of them ga-enọ n'ime ụlọ nga ahụ that place. Nwanne anyị nwoke nọta ebe a pụtara n'ime ebe ekponyere agụ were ewu batụgbe n'etiti agụ ndụ ewu ahụ dịkwa agụ a n'aka akwụghị na-aghọta na ama m na ọ dịgo ka ọ ga-adụ onwe ebe a na-eme a na-azọ nzọrọ nzọrọ inwere onwe mmadụ na ha ndị mmadụ na-anwụ ma o nwere ike sef ma ndị eji maka ihe a na-eme wee gbuo ma ndị ejikwa maka ihe politiks wee gbuo ma something like that people na-anwụ at the end of the day emechekwa elu ma a ga-akpa udo setụrụkwa ndị mebiri ihe ha setụrụkwa ndị nwụrụ anwụ mana isiokwu now etu anyị nọ na anyị amaghị na nwatakịrị na-ebe akwa na nwatakịrị na-eme omedo iwufe nwatakịrị otu ndị ji wee wee anaghị eji maka na galọn mmanụ na aja ala ekpụwa ya na ekpụwa ya galọn ịmaji maka na gịnị mezi ịrapụ somebody ihe onye a na-eme ihe ejiji degoro onye a nwere mgbe asị na onye a ji ezu ori nwere mgbe asị na ojeje dị nwunye mmadụ nwere mgbe ejikwudo atịrị ya ọ na-eme bụ na ọ na-azọ ana m egegide ikpe mgbe a na gọọmenti gị chee ka m na-ege ntị ihe achaji ya ka m na-ege ntị ya sị na ome enwere mgbe ejikwute na jikwa ọbụla o kwuru okwu nke a mee ọ dịkwa ebere efere nke a mee nke ọzọ mee okwu okwu n'ọnụ ya Prince bịa ndị a na-ataịpụ ya Maazị Kanu Freedom First unu chere otu ala otu unu kwuche otu a ejeje kpọpụta ya Maazị Kanu Freedom First o nwere ka ndị be anyị si eme ihe abịa na-asị Maazị Kanu Freedom First mmadụ Freedom First unu ịma na otu dalọ ka eji wee kpọpụta ya unu chere anyị ga-ajọ nsisi fọm ya agadi aje kpọpụta ya biko were na ya nwayọọ biko nkata otu o wesi wepụta ka anyị na-akpa ihe anọ ya na-ataịpụ Maazị Freedom ngwa gaanụ jee kpọpụta ya biko stop typing all this nonsense here biko nkata ka anyị na-agba ihe gbasara nwanne anyị nwoke way forward ịnọ ya na-ataịpụ bring Maazị Kanu out first biko Prince conclude your solution can do. Thank you very much. So that is the thing now. I'm after this Maazị nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu ndị adịmasị na ndị okenye anyị ma ọ na ihe a bụ sabotu ekwubere m datin bifo anaghara m ekwu bikos a sị na onye ọmụma awa gbara onwe ya onye gbachi ugbo na afọ ofu nke onye na-eme ọdịrị ya ime mma ọdịrị gị ime njọ ọdịrị gị ọ ka si believe my own thing adịmasị na mmadụ bụ sabotu a ma na mmadụ na-eje na ọ na-agbalụ mmadụ odibo you understand inwe ike ịlụ aka ịlụ jọ inwe ike ịlụ aka na onye a na-eme ya ndọgide ọbụla onye ahụ anaghị eme that's why na ọdịrọ mma ịlụ aka mana ihe na-ekwu nke m owo enwe ka esi ayọ biko ọgwụ na asị ka anyị yọwa mma esokwu je yọ ka yọwa ma sị napụta godi maka ebe ahụ ifụrụ ọ na-adịrọ mma that is my own point ọ dịrọ mma onye amụrụ dị plot ga na-ekwu ya na ama m bịa very well ọ dịrọ mma udo ka m kwuru Maazị Chijioke Obinna biko chee Maazị Chijioke ọ nọgo here for a very long time without saying anything Maazị Chijioke let's get to hear what you have to say biko Okay. Ekele ndị nọ na platform. Anụrụ m ihe Maazị Obi kwuru and achọrọ m itinye okwu because ekesi na na-ege ihe la na-ekwu ebe a and o nwere ike dị ihe a na-ekwu direction m na-aga like especially ma na-ekwu maka ndị egwu Imo State like no ọbụla m nke nyere ọda
CJ Buoman in Imo State because some people are very debted with the style and through this freedom fighting. Because see, freedom fighting ain't any formula. We any particular formula you use. No, get good dagar, big change. Depending on how smart it. Because here now can fight be state when I fight or individual. And Nigeria as a state have capacity to have smart the Namkan and the IPOB as a structure on the ground. So it's not small thing. Fighting a state I brought up any now. You know? Because a state like this, even in Nigeria, we have a lot of capacity, a lot of country they can negotiate. So not do small thing. And Namkan is a human being. Definitely not make mistakes on places. As a human being. Then, because I started following Namkan 2014 and 15 very well. I know about when, as our brother Yeku, Basara, Bile, all those things. I know everything that happened there. And I know how Namkan pull out. Just as he said, as our brother Yeku. Because he managed Bile human rights to got to court. But the truth is there. He will take Biafra in Nigeria through court. And there's no way Namkan as a young person to could waste time into a court process. That was why they have issue with Namkan. He have to pull out because of all those things. Because he will take when you look at the court process now, engage that on everything. Then each when they 2 billion now you will Biafra. Oh, what they will get like that. And you know he's with that direction he waste time. That was why, after much problem, he pulled out and decided to follow that direction on the phone. Even though along the line, no one making mistake, the human being born. Despite that, as our brother Yeku would have more now, guy, all the men are done stubborn. And freedom fighter, he got to stubborn Egypt against you. If you read history, Nelson Mandela, read all the histories. Even people that lead the revolution in the country, even in Ghana, he can't take stubborn. You have to take it by force. Now you can wait freedom. Nigeria, you can freedom, no free. That is the truth. Okakwala man, they are not every slave. Because sometimes some of us could snipe a slave, If the slave in the game with international airport, it's only Latin in Yala and Lagos to Abuja. The process is in Abuja Yalata and you will king. It's not a slave. All those things, and the governor can line now because the governors is sorry now sometimes to quote to snare because so from the platform as the governor and Gabojo. I'm a politician. I left the system last year. Hey, Nabojo. Hey, all the governor start is Nabojo. More than 100 on the system we have from last year. Because of what I put Ezoku. That's the difference. Ejiji now can today because of the Ezoku. On the Ezoku, that's the truth. Ojuwe na agba. Because the government on the south is again making a backing from the north. Ezoku na agba. He will put a government on the southeast. The game we get north from Sudan and Sokoto. It's not possible. It's try out. It's not global. Only you have election to say after Malek. My friend going to win that back from the north. That's why they are caged. All the governors are caged. Tomorrow, I want to say, hey, because the problem Gina can all those things is from the north to not even to is the Fulani oligarchy.
plus the international bodies, interests from other countries, the global politics. Britain is there. Britain actually in Nigeria kewere. Echelele of source or not, now can or Biafra. There's a lot of political global interest, no interest on this country. They hand all together because of their interest. That's why this case is very complex. And all because the help feel now can the only person who can stand with all the bribe. He refused. Because his interest is freedom. I know freedom fighting, there's a lot of implications. There are going to be loss of life. Except, as I said, Nanjokoya as a slave. Then we forget about losing. But if really we have interest of gaining independence, just as from now upward, we are going to lose. It's not possible. When I want to see you gain independence without losing human being, is telling you lies. Part of the thing why Nigeria is not moving today is because we get independent in platter of gold, no loss. That's why Britain just like design Nigeria in such a way that you people should go now, I will control you people. Had it been that Nigeria fought and get independent, really fought for independence, they should have cut Britain off and Nigeria will develop. We are 250 million people. We are battling 5,000 megawatts. Why a small country in Europe are 30,000 having 137 trillion megawatts? Digitize all their system. But when South is supposed to give opportunity, we know that if we South have given opportunity in Nigeria to develop, we develop Nigeria and see how other countries. But because that hatred in Henry and by since 1960, they will not give us opportunity. And when I apply for now, they come back economic and this. Let me only high. Even when it came with the economic blueprint, they your former professor, all those people are but one decision now they taken Abuja, we collapse everything we have done in the last 30 years. What economic policy the federal government will implement will collapse everything. All this place in one and water. The reason why you see most of our people who do business in Abafna because of the economic stagnation actually the southeast. They will not allow it to develop. They will suppress in every angle. So how we gonna those things have to go okay? How we gonna bringing all those people have to go okay? The issue, one statement I get make from Abuja, all those things will vanish. I don't want you came because they control everything. They control everything. So and I'm not calling you again midday or something. Imo State. This is a freedom fighter. And now to see matter any freedom fighter. You go and read history. Any freedom fighter you can win the infiltrator. That's why they're using different fashions. That's all like now. If you start seeing rebel leaders from every angle erupting. They make expect now they just fight without him infiltrator. Federal government can plot an infiltrator in your group and because they to use it against you. Okay, look at the judgment. Part of the judgment is because IPOB is killing people in Imo State. That is part of it. And all these things, IPOB have been saying it all along for those that are following that that is not their members. Samalepa is not a member in Finland. IPOB will make sure that they even consult the Finland, ensure that there is already to hear from the Finland government. Because Samalepa is not a member.
after all those things, the killing and all those things, remember still politician is also there, because even the governor said that some politicians their hand is really in many states. But at the end of it, they say that Nnamdi Kanu, and that's why some people get way much knowledge. You always say, "No, Nnamdi Kanu be easy in that. Oh yeah, easy." Onwebeghị bọsụ Nnamdi Kanu gbere burokasi ndị Naijiria ji egbu onye n'onye, na adịm sure na mgbe ọ nọ na prison bụ ya so onye ji egbu onye n'Imo steeti. Ha come ọ bụ sọsọ n'Imo steeti ma na-egbu onye n'Enugu steeti, egbu onye n'Abia steeti, egbu onye na Ebonyi steeti. No, be within that as Anambra and Imo steeti ma na-egbu mmadụ. Sometimes now we should reason beyond oge na agwa anyị ego meeting agwa anyị, because ego meeting is a state. People are paid to confuse people so that you hate that IPOB. Okay, now my brother has no make on a bush. That is arm them. Them now doing today. No problem because of ESN, Nefla gave God Aaron and my entire Southeast. The only fear him with that ESN. How many times Ben plan to through issues of local governments in the state through Abakaliki, through attack, following the Beru axis, because they have that kind of Beru. Is this same essence that resists them? And after that, immediately also Jeremy attack on Bush. Are you talking about Uzowa, Enugu State, part of Kogi? They are coming through that direction. It's CSN that sometimes go there and breach it. Round up. What is the reason we can't have from ESN? Don't win if they put the reason. The ESN was formed because of that the will, the influence of land in the southeast. And my brother, one attack something camp. Imagine that camp they exist today, November, today. That camp not existed with ammunition. I'm sure that they no existing today. No moving if no start to get by this time. Who should appreciate Nnamdi Kanu for freedom? Who is this mindset? Who is this mindset? Mindset, you come to my platform and direct me on what to do on my platform. No, I don't say mindset. I say that. No, I'm not talking about it. I'm not talking to you. I'm talking to somebody who's typing rubbish. Yeah. You call yourself mindset? I should allow him to speak for 1 hour. You going to direct me on what to do on my platform? What's wrong with you people? Half year at time. No, but it's rubbish. Let somebody come here and be directing me on what to do here. So I think I will stop here so that others can speak. I'm going to France. And then Batonel I will be cut off. So because when any other contribution only they make Mbara Tunnel now will cut off. I'm supposed to be in France early this morning. Okay. Because when you have question, then you have because Mass and with any plans and now for the protection of our people right now, as we are talking based on the insecurity now, as an day we are Nabata, so many of them right now. So when any arrangement, I think the most important thing I know now to secure the conversation now to secure the life so the possibly make any arrangement. I start to work. So one of the we will do our best first of all, secure Nnamdi's life. Now back home.
the conversation is going on to see or the possible talk to these young men in a forest to come out and have an amnesty. Otherwise, the other option, which is the very worst option, where these security guys to go and deal with them. There are about 4 or 5 different places these boys know. And from information available, their brother IPOB. These are just criminal elements create Sinaha IPOB. They are not even ESN because the IPOB structure, the IPOB head office in UK here, MDO, these people recognize as IPOB members. This is something deep that we need to understand. And to secure Igbo land now, there is a push to grant these guys to speak to them. I think Hope Uzodinma started. In Anambra, they are no longer as visible from Lilu and all the rest as before. And some of them, they have no affiliation even to IPOB. Imo State is the greatest for now. Abia is peaceful after hitting that camp na Ngwabala and cleared that camp. Abia has been very peaceful. But the ones in Imo State, there were a lot of factors involved. The Asari Dokubo factor, the politicians in Imo State, Hope Uzodinma, and one other guy, this guy Buebubagunisi, and Tiger Base, Hajelidowe people, there's a lot of security concerns in Imo State that needs to be dealt with. But yes, there are conversations at top level. But like everybody knows, Nnamdi needs to come out. There has to be a political settlement to this thing. And I sent the people to Bishop Obin. I think they are supposed to have arrived on Thursday. I've not been able to find out. We need to talk to our clergies and our bishops, or the possible Cardinal Arinze to come into this thing and speak to our Igbo politicians. Nnamdi Patagodo and Nnamdi and then know how to resolve these things. Without Nnamdi coming out, we will have a lot of flashpoints because his loyalists and people who love him and who believe in him will not rest. The calm on Igbo now, everybody is worried about it. Is that unusual? Because people expected that it's an unusual calm. People expected that something will happen. But this calm is very unusual, and we need to be very careful and study this calm. These boys say I won't get the normal. So Nnamdi Kanu, only wanna feel will never honor. They will get the idea that there will be calm. It's a lie. This is unusual calm. Even the angels are worried about the calm. And then program here for what? Or some that the one that is worrying them is the calm in Igbo land. That they thought that Igbo land will erupt. But how got Igbo? So we, I don't want Igbo. They never hire. Maraka is make and one night the secure there before I need to cut off appeal. Can how to bring him out. Because we thought that I gave me relative peace nani. Relative. Dalo. I would just the ESM now. The one they put in the Fulani Castle actually can respond to him because sometimes we build on air, we build on propaganda because Nasi there's no concrete evidence for that, and they spread the best fear, spread the for Nasi. There's somebody record on Nasi, no one young kid did record motorcycle, still he recorded it. Let's not propagate what we are not sure about because anyway, but now for 20 full and nearby, for 1,000 full and nearby. Those are stories. For me, that is not a Christian. They are like Bible stories. One out of turning water into wine. There's nothing concrete about it. Let's not build on air.
enwere security network na Igbo enwere security ndị be anyị na ọkwa villages ka a na-aba so ndị villages aha ya afịa ọkwa communities ka ya aba. Why is it that we think na asị anyị nwafọrọ ya and we're not going to bulu such burden bunye Maazị Obi Okoli ha ka ihe ha na-eme maka security then ihe mezi asị na Maazị Obi Okoli ha fail anyị ọ bụrụ their responsibility ịnọ na ihe just one ajụjụ ka njụ I know mana nnekwu ka anyị wesinata aka asị ọmụrụ mbala zọkpọnata ya ọnụ nke mụrụ awọ zọkpọnata ya afọ bụ ka anyị wesinata aka bikos onwe ka anyị esi epusu the responsibility ọ dịka anyị akwadola onye aka ọ da aka asị ifugonu ọkwa ifugo ihe anyị kwuru why we can trust our elders onwe ya ebe Obi Okoli na-ekwu maka Bishop Arinze obi ọmazimafọ onye ọ na-ekwu some guy na ebe asị oh we don't trust them we in IPOB don't trust him I'm like who's that motherfucker that will determine on your trust? Ego comments here, you just go work. I'll be reading the comments. But you can't help not to read it. You can mute the comments. Nobody can comment. You can mute it. Everybody will let them feel free. It's good that people talk. Yes, Obina, please go ahead so that we can let Obi. Yes, Obi, thank you very much. I appreciate your kind time. Now, my question is about Emma. Ebulezo nyoso adika akukunko. Water and ndị niile na-ekwukwa n'okwu tachago ya mana ajụjụ m na-ajụ o nwere one thing before esoga Maazị Nnamdi Kanu but o nwere ihe mbaba ụmụ ihe ndị o kwuru before now ọ sị na Fulani ejikwa ibu niile na nwa agbago kirikiri north west a na-eche na ọwa egwuregwu mana ọwụ until this recent time ka anyị ji hụ that na ihe niile ndị ahụ okwu bụ eziokwu this attack a na-enwe here and there egosigo that na ihe niile okwu bụ eziokwu and eziokwu ilekwa anya n'ala Igbo ndị a abatabeghị mana ha na-emeke every effort isi from ụzọ niile dị iche iche bata ihe ajụjụ n'ụwa ọ bụrụ na otu a ha ji ya ọwụ na ekwugide okwu ụmụ anyị ndị a niile n'ime ọhịa ndị akpọrọ Eastern Security Network ọ bụrụ na nwefụkpacha ndị Fulani abatazie elezi ikpe anyị ga-eji protect our harmless innocent citizens mana ihe m chọrọ ikwu kịta na biko ụzọ ọbụla a ga-esi mee ya ka nwanne anyị nwoke nwee ike fụkadị biko jisi na ike mee ndị ya ọsịsọ bifo ndị egbufuo ya eziokwu anyị kwugasị ọwụhụ nderịkpa ji ya mana igwe ga eziokwu hatred e nwere n'ebe nwaanyị nwoke ahụ na bịa n'ebe ndị ugwu nọ ọ bụrụ na ahapụ ndị a ka a ga-ekwu biko ayịyọ m na ya ọwụ ndị niile nọ n'atụmatụ njem niile gbasara iji relizie ya biko ụnụ ya ọsịsọ ka ọ ghara igbu ya ka ọ ghara ịnwụ ka ọzọ ọnwụ nke ka njọ ga-eme ọ ya bụ ihe ndewo enwe m ofu ihe m chọrọ itinyekwu Maazị Nnamdi biko tinyekọ n'ọnụ n'okwu a Maazị Nnamdi Kanu here Stainless, hold on. Good evening, everybody. My happiness despite Maazị Nnamdi Kanu is in jail, he has succeeded in one particular thing. Academic game man is Igbo. Yeah, I'm not very fluent in I was born and brought up in Rivers State, so I spent almost all my life there. You understand? So let me just express myself the way I know I can, please. So
born and brought up in Port Harcourt, from Diogo, Manana Nasibo. All of us now Port Harcourt now. Make una no vex for me, abeg. Make una no vex for me. So, Mazi Nnamdi Kanu has won in one aspect, and that aspect is uniting us. Because before now, I can't recall where Igbos like us came together to discuss about ourselves. I've not seen it, like in fact since I was born, I've not seen. If you leave this platform now and you go around on TikTok, before you will see 6 different platforms, you will see like 5 people, 5 platforms. It is about Igbos. We are talking about ourselves. Nnamdi Kanu has opened our eyes. He has made us to understand so many things that we are now we on our own now, we are now coming together. He's not here, he's in detention, but we are now speaking up. We are now asking what is the way forward. And please again, I want to plead, because like the way we've been saying this thing, we've actually said so many things here, but we did not actually come up with any concrete information on how Mazi Nnamdi Kanu will be released, because I know definitely the lawyers will appeal, but outside the appealing, they are saying political resolution. We all know Mazi Nnamdi Kanu, whatever political resolution we think they would want to use to resolve this issue would definitely be, the government would want Mazi Nnamdi Kanu to stop the agitation, and which I know Mazi Nnamdi Kanu will never accept. Mazi Nnamdi, don't preempt. Let's not preempt anything. Okay. Well, hold on, Mazi Kanu. When we get to that bridge, we're going to cross it. Sir, if you say so. When we get to that bridge, we'll cross it. Oh, that's what is called compromise. There's usually compromise in dialogue. Okay? You can't have it all. You can't have it all. There must be compromise. So let's not preempt things. Our thoughts and prayers are with him, and we're believing that as we speak, 2 things are involved: the appeal, and while the appeal is ongoing, we'll be looking at the other one again, the political solution. So whichever one that goes, all right, the most important thing is that let's secure his release, and then let's come to the drawing table, talk about reconciliation, healing, get about the victims, how to reconcile ourselves with the victims, all right, and then chart a way forward. Okay? That's all I think we should be thinking about right now. The political solution, yes, if you heard Mazi Obekuli very well. You've been here for some time now. It was part of what he said. It's ongoing. That, I think, is the only way out, the only solution out. That is the only solution out, the political solution. All right, so you conclude then, Mazi Kanu. Let's because Obi is on his way, he's traveling, so we can release him. Okay. Thank you, sir. So what I was just saying was very simple. I think I've already rounded up. I was just saying that we should hasten up with whatever actions that we want to take to make sure we secure his release. Because that place that Mazi Nnamdi Kanu is, everybody knows that his life is at risk, is at stake. Anything can happen in that place that they've kept him. So he's very far from home and he's very far from his people, and we don't like it. So please, we as a people collectively, whatever actions that we want to take to release him, please let us just do it. Thank you. Who else? Okay, so let's go ahead and see what you have to say. Let's start to be Stainless, are you there? Yeah, I'm here. So, yem sorry, Joe Binabo. Are you going here in America? Can you have all the Hembo again? Come a little Nabundi. Makana, or Adema,
ndị ọkaikpe na-etinyekwa n'akwụkwọ ebe a ga-ayọ biko eshikwa ụzọ nke ọzọ yọrọkwa na biko na-agbagote ka biko karịa ka ama ka enwe ife anyị eme ọnya ka m si ka njọ kedu ife mgbe anyị ga-eme na ihe mụnwa kwuru ọwụ na ị gere ntị ọfụma agwara m gị na enwere the Council of Bishops and onye ọbụla ma ihe na-eme n'ala Igbo ga-agwa gị na the Council of Bishops a lot of times agagoro inwe major problem n'ala Igbo ndị a have been very helpful in terms of ịkpa nkata ka amara ka enwee nwe udo. O nwere oge ọha na eze chọrọ igbusisi onwe ha ọkwa the Council of Bishops batara bịa yọọ. So ihe mụnwa believe bụ na ọwụ na a ga-agbanwe Council of Bishops then enwegasịrị ndị eze amapụgoro out n'ala Igbo dị about 10 ọnụ ha na-eru n'okwu. Ndị eze a nwere high respect ka ejenuje kpaa nkata ka eje kpaa nkata with them ma Obi of Ọnịsha ma igwe ndị Nnewi ekwesịrị ịkpa nkata with ndị a niile. Eze arọ anaghị eme eze arọ engage and ọ bụrụ na uche ọkwụkwụ pụtara so ọha na eze president anyị gara inwe a more robust ọha na eze that would have even initiated this thing. But unu ahụgo ka esi wepụ uche ọkwụkwụ were nwoke a na-aza mbata tinye ebe ahụ maka na ha si na uche ọkwụkwụ nwere IPOB sympathizer ọ ihe ha kpọrọ ya ha ji wee jụ ka ọ ghara ịbụ prezident. So ọgụ anyị na-anọ ndị Igbo kwesịrị ịghọta ya na ọgụ anyị na-anọ wụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru na a na-anọ in high places against principalities and powers. Ọ dị very strong and ihe onye ọbụla nwere ike inyere aka mewo eze obodo unu ọ bụrụ na eze ọnụ ruru n'okwu unu agwa ya okwu. Anyị na-work with PGs to see how we can protect an Igbo through the PGs and everything. Aseti onwego group aseti a na ha akpa nkata with them ka village ọwụna mara ka esi echekwa onwe ha. Mana nke Nnamdi ekwesịrị ịhapụ Nnamdi and enwere grupu na-aza Global Igbo Leaders anyị na ha akpa nkata ha akpọọ na mbata si ya bịa miti mbata si na ya ga-abịa on 25th last month o mechaa kansụl ọya ọbịa aka na-echi ya ka ọbịa peta ọnwụ na ọbịa ha ịma na those Global Igbo Leaders ga-ebido richiwe out to other traditional rulers ka e nwee political settlement to this thing. This judiciary thing, president kwuo okwu ihe judiciary will wash over mana all that political settlement ka anyị na-ehope na a ga-emenwe achieve and then menwe achieve amazie ka a ga-esi kpọra nwanne anyị na ya enwe ezigbote conversation ka anyị Igbo dị safe maka na ihe ga-eme na 27 ọ bụrụkwa ma Amerịka ọ na-abata Naijiria Amerịka na-abata and then nwere ofu ihe ha na-akpa nkata now ịma ma ga-enwe semi-autonomous and that thing ọ dị ka egwu mana ha na ha na-akpị ya asị nkata tupu ị mara ihe na-eme enwere zone enwere ike tinye no fly zone asịgụ no fly zone akọtụọ semi-autonomous ihe a na-achọ n'elu uko ahụ ya n'elu ana so and ndị be anyị dị na-eme ihe niile ha na-emenwu na Amerịka ọsọsọ ndị UK na-anaghị agba mbọ kịta ụnụ ahụgo ihe Germany kwuru ihe European countries European Parliament kwuru so ọ nweghị onye na-arahụ ụra and Emeka Ụma agbalasị ha niile na-arụ ọrụ ịmara ego na-etinyegoro n'ihe ma report Amnesty dere ọnwụ obere ihe mana ihe ndị mmadụ na-afụ ndị na-eti mkpu mana ndị na-arụ ọrụ a na-arụ ọrụ ego akwanyere n'ihe awụghị obere ego wee dechaa ma report Amnesty nelere anya ọwụghị obere ihe mana Chineke nna ga-eme ebere ọwụ na enwe political settlement nwanne anyị apụta anyị enwegodo udo n'ala Igbo wee kpawazie nkata ihe ndị ọzọ maka na mmiri ya na-elu ọ ga-agbakọwa ọ ga-ahụ onye ọbụla nọ na Naịjirịa. Ndị Yoruba anaghị eche ihe ha echekwara na ọ ga-adịrị ha mfe with plan ndị Hausa ji for 2027 ọ ga-esi ike anyị niile nọkwa na Surugede ndị a chọrọ ime obodo anyị
ka ọ dị ka ihe ahụ emere Goodluck Jonathan. Ya mere ha nwụrụ ụmụaka skuul ebe a, ha nwụrụ ụmụaka skuul ebe a, ka e were si na nwoke anaghị arụ ọfụma ka a sị ya rituo. Ndị ugwu Awụsa na-akpa nkata cheki ekwu ha plan ha dị 15 wee plan wee sọsọ ha nwa. Anyị kwesịrị ike nkwụcha, ezigbote nkwụcha. Ọ bụrụ na anyị na ndị ugwu Awụsa ga-arụkọ, anyị na ha arụkọ ka a hapụgodi nwanne anyị, maka na onye ofe mmanụ anọ n'ihe ha na ya from next year May June ị ga-ahụ ihe ha na ya ga-eme. Ndị a anaghị arahụ ụra, and anyị nwee kwesịrị ịrahụ ụra. Ndewo. Biko maazị ọ bụkwa ịmara asị na is agara ọwọz aga, ọ bụkwanụ na the plan esi ka anyị negotiate ewepụta ya okola ọ na ọ gara ọwa ọkụrụkọnụ ka ezi was the alternative n'uche aka nke ga ha mekwa na mba ọsọ n'ụlọ ka anyị kara akpa ha. Ọ bụrụ na ị gere ihe o nwere nwatakịrị na-asụ ezigbote oyibo batara ebe a na-ekwu ihe na-eme na ebe a nwoke a na-achị. Ọwụkwa ha sọsọ n'obodo anyị ka a na-eme ihe niile a na-emekwa rukwere ebe ahụ, and ndị anaghị asị ha ga-ahapụ ya. Ịghọtago? Ndị yi na okwu okwe nke ha a ga-enwe a na-enwe nke ime ụlọ nwee nke ilo ka onye ọwụna na-ekwu na a ga-ahapụ nwanne anya. Ọ bụrụ na ịchọ ka nsọ ya n'oyibo there has to be more pressure both domestic and international. O nwere something nchọ ka ndị be anyị malụkwa because ị mara anyị na-enwe adị excited over obere ihe ife ihe America na-eme na Nigeria is just to get us excited. Ebe ha na-eje ka m gwa ebe ha na-eje with South Africa. They want to celebrate the white people in South Africa when their own country. So the Nigeria situation is just to provide justification for Nigeria. They are not interested in our situation. Nigeria situation is just to provide justification. Oh, na had try him here bad and Trump, Elon Musk, enyego. I mean, I need deport people in America. Man, enyelo white South Africans actually be automatic naturalization. I hear me in American Constitution, automatic, naturalization. And actually have their own country in South Africa. So I need to know any kind of on the Ugbosa can here. So I name okay. See reduce not your belly. I will so disappointed. Maazị because ajụsị ka njọ as youth olee ihe ị ga-eme anyị nwa advice na olee ihe ịchọ ka anyị mee na at this point, you understand? Ihe adị otu ihe adị na olee ihe the youth niile ị na-asị ka ha bido mmewe ugbu a in a way to either support or mụa chọrọ ịsọpọt but olee ihe anyị ga-ebido. Eziokwu ihe ọwụna youth kwesịrị ime kịta obodo ka a mara ka esi enweta ndị isi anyị ha kwugodo okwu ka hapụ nwanne anyị nwoke a. O nweghị ihe ọbụla yutu pụtara kịta wụ yutu nwere ike ịna ndụ ya n'iyi ka a maragodi ihe a na-eme. Ihe nwanne anyị kwuru maka ihe ndị Amerịka na-eme anyị ghọtara, mana ha marakwa na ọwụ taa ka mmiri ya si gbuo opi ụgbọgụrụ, na ọwụ taa ka edewere leta, ọwụ taa ka Ted agwago ihe emegoro bifo Ted apụta okwu ndị bịa kwuo okwu. Ọ bụghị na ha jọs tete n'ụtụtụ bụrụ na ha fụrụ anyị n'anya. Enwere ihe na-aza lọbi n'ụwa ndị Jews na-eme ya. Ndị ọ bụrụ na Nnamdi gere ntị oge ha gwara ya ka eme ihe ahụ utene agwara ya ndị Israel gwa bifo ndị Israel adaba n'ọgụ ha nwajere were aka ha dabara onwe ha kịta ha anaghị afụzi ụzọ. So ihe niile dị involved n'ihe a ka e were nwee udo na saịdị anyị. Mana ọ wụrụkwa the most important thing anyị kwesịrị ime ịchọgodo a political settlement ka Nnamdi pụta. Ihe ndị ọzọzi ebido like Honorable Clem gwara anyị before ka emepụgodo n'ofu wee bido abụọ. Mana ọ wụrụ youth anyị etinyebe n'ọnụ kịta
onye ọwụna cherugodo ka mara how to get our elders ije nwee meeting ya ekwesịrị inwe ka enwegodo political settlement to this thing. Abara ibe dị focused and they needed more authentic people. Victor Umeha ekwesịrị talk to Victor Umedem and the rest ka ha mara ndị dị serious. Ọwụghụ ndị ga-apụta gwa anyị n'ụtụtụ jee n'abalị kpọọ president sị ha mba. So a lot of things no anyị makwana ndị na-awụ ha anyị na ha akwụghọ mana anyị agaghị apụta n'ihu ha gwa ha na anyị na ha akwụghọ. Enwere a lot of them. Ịkpọ ha asị ka ha pịa na o ji kparịa mmadụ anyị ma ha and anyị anaghị eme engage with ndị a. Mana the first thing bụ ka nna ndapụta ka e wee mara ka esi akwa nwaanyị ukwu a. Ndewo. So any day, ebe ụmụ youth dịka o nwere any platform a ga-asị oke ka ka ha kpanye a na-eme you understand follow direction in the CJ like now this conversation we're having here will spread around. He has told you let everybody sheath their swords for now. No aggression, no protest. You see, it's all about wisdom, and that's what we're known for. Wisdom. And when you talk about wisdom, when you talk about wisdom, that's what we're talking about. Let's look for solutions. Push has not gotten to shore yet. No. So every youth should just calm down, sheath their sword, no protest, let the elders take control, let wisdom prevail. Let wisdom prevail. Please. That's just what we have to say. And we'll keep preaching this. Like we said, people are very uncomfortable with the unusual silence. That is all over the Igbo land right now. The silence is very loud. Very, very loud. And it's very unusual. That alone for them is a red flag. That alone is worrisome to them. So let's maintain the status quo and allow wisdom to prevail for now. Okay. Thank you. Honorable Ken, come back. I have 4 hours to drive. Let me thank you so much for your time and for the insight you provided for us and your words of wisdom here as well. Thank you so much. Thank you so much on behalf of the platform and every other person here. Biko, thank you. God bless you. God bless you. Anytime we want we'll reach out to you again. And any information to give us, please reach out to me so we can set up another. I will. So we can set up another. Thank you for the insight. Thank you, sir. Thank you. Good night. Safe drive. Thank you. God bless you. God bless you. Okay, gentlemen, we've heard it all. There's no other thing for us to do other than to sheath our swords and allow wisdom to prevail. Na ije anyị bidoro ihe abụrụkwa n'obere ije, but God will see us through. He saw us through the Biafra war, and since then He's been with us, up till now. That same God will not abandon us. He won't abandon us. By God's grace, this whole thing will be in the past. What will be will be. It is only the will of God and not the will of man that will prevail. Amen. You see, we're not asking for anything other than inclusion.
We're Nigerians. If we want us to be Nigerians, let us be part of it. Let us share out of the common thing that we all own. That is not asking for too much. The marginalization is ought to go too much. It's too much. It's too much. It's too much. But let God take control. That's all I have to say, gentlemen. Anybody will go, eh? I yield the floor. I really appreciate the opportunity to share my views on this. Of course, it's a topical issue, and I like the fact that these days there is a whole lot of people now. Ngo Abuno, a very moderate person, allow opinion, even they are not opinions that you support. You allow people to share their views, and that's how we should be. Only when I am not the same. I are in agreement. Everybody should be allowed to have their own opinion, even if the opinion doesn't. And I appreciate that. Them can lead to that. Thank you so much, Ike. As always, bell anywhere you come and then lend your voice. I'm so thrilled with your suggestions about the economic whatever you talked about. I'm very excited about that. Very, very, very excited about that. Thank you so much, Yvonne. That's actually the way to go, because because we are we are mostly we love commerce. So you've been talking about this for a long time. I like this. I want people like that. Aroma is a fantastic woman. No, she is. No, very, very intelligent. Yeah, I know people. Ezodumegu that used to share Nigeria breweries or Nigeria Ezodumegu. Fantastic. I need the people that have run multi-billion-dollar corporations, so that they can, because they can see far. They have been experience. Like the way we set it up. Get him released. Okay. The moment he comes out, then we have a reconciliation and healing. To go through reconciliation and healing process. The victims are identified, and we'll have a way, to douse their emotions. Once that is done, and then we all agree to move on, then we initiate this economic agenda you're talking about. Okay, but do you know how I feel about it? I feel that we can walk and chew gum at the same time. Possible. So, no, it is. See what I'm saying, that lost human beings. Are we now admitting that on one side I say, oh, Nandi and Nafia on the iPod. Oh, now how can happen? Fulani Abanezi of one. So so I mean, not the same people non of your cause problem. So people non of your Burundi non. We have to walk and chew gum at the same time. And they make arrangement for Iwata Nandi. I am another group, the same place. It was a concerted group. Kandi Malo, we are trying to make efforts. What happened? We have to. I watched a video today. One guy said in his community, 42 people came. 42 people in his community. Go 10 in his family. It's part of the healing and it's part of the healing and reconciliation process. All the victims in the will get again with the statistics.
They're not their blood will not just no. I get what really statistics. There must be a way to douse the tension. Okay? To douse the emotions. There must be a way. It's part of the healing and reconciliation process we're talking about. All right? I get really because even in Rwanda, how were the statistics of Ndeguregu? They took all those things or something from the families. So I get when that statistic, we have to have it. All part of the healing and reconciliation process. Because lives were lost. And they are human beings. They're not chicken, they're not animals. No, all part of the healing and reconciliation process are in Ethiopia. And it must take place. Okay, take really place. It must happen. It must happen, my brother. It must happen. Let us use the Rwanda model. If it works for them, it will work for us. Look at where Rwanda is today. They've moved on. Rwanda has moved on a long time. Doing very well. Yeah, Rwanda was really lucky with their leader. They were, the guy is not an all-round perfect guy, but they were lucky. Rwanda was very lucky to have such a leader. Very, very lucky. On a challenging when you that kind of foresight, development. He is a great guy. I mean, no everybody call him too much because only also in Congo. Because all tribal problems are also not Biafra. Ogu Biafra. Were na me ebere Nnamdi Kanu within this period of time, and they will never learn anything. Biafra, Ogu Biafra, and here they make it then we will never learn. Do you know another way I want to look at it? Because somebody was making a case. I told him, especially even about ọgụnwere onwe na n'otu ọbụla ọpụtara naanị ya mana ndị nna nna anyị gwara anyị na ụzọ amara akpụ ya na-ebe egbe anya n'ọdụ ka ebe na-alụ aka America provides a test case. No matter what we think we have gone through, Black America has gone through a million times worse. Absolutely. The civil liberty that gave us independence in Africa was generated by Black America. And we see how their civil liberty agitations here, they never picked up arms against the government. The champions of civil liberty in the world is the American Negro. And the African Negro must learn from the American Negro how they have made these things happen. Zeke Hagalo, Lincoln University. They went to historically black colleges. They went to W.E.D. Du Bois and the rest of them. Took them in, schooled them, taught them civil liberty, and they went to Africa from Black America. So the next generations of black young men and leaders that wants to use civil liberty to liberate their people need to look at the Black Americans. They understand civil liberty. They have PhD in civil liberty struggle. No, they know how to do this thing. And I say, oh, no, what cause that case and I am violence people.
because I have forgotten the many people are wrong, and they continue to do it. So why will Kanye? I say, oh, no work I see no mother I am. Mmadụ because na anyị ahụ ekwe ndụmọdụ even ogo biokosi ma ọkwa na nwanne anyị nwoke ọha ekwekwe ọkwa another problem mana ka m hapụ etu a ka ndị too maka ndị ụta ewere ụta Can I say something? Ọ bụ na ọ na-ekwe o kwerebego na because ihe niile a na-agbazi mbọ maka ọdịmma nke ya mana ọ bụrụ na ịbụ na like now na ya gara etu anyị si kwekịta ka ya fụtasịgodo ka anyị ga-esi kpọpụta ya na ụgagasịa anyị etinyegodo anya n'ala mara ndị bụ ndị ahụ ọ zọchara ụkwụ n'ala ya agaghị ọha biko wee gabazia iwe sikwetụrụ ndị a so anyị niile na-aga ebe a na-eji ka ma na obi onye ọbụla dịgo sarịsarị. Another bad thing. Sorry, Ike, I just nkewa. I imagine na anyị ji obi n'ofu. Okima, of course, I don't like Asari Dokubo. I don't like Asari Dokubo. Only I'm not speak about Asari. I like from Asari. Mana lotupa na mwe atake Nnamdi Kanu na bia. Only organizer ya we pupia o we gbapo na Nigeria o kwa Asari Dokubo. Gosi wee pụkwa ka o si escape ọkwa asarị dọkụba ịmago mmadụ ahụ edozi ekwu okwu ọfụma onye pụta okochie ekochie ọkpọwazi onye ahụ wee iwe wee mebibe ihe of course anyị ahịa excuse asarị because asarị bịazi n'ebe ọ dịka mmadụ anọrọzibe anyị mana ihe ekwutelu n'ọnụ akpọ onye asị na onye ojuzu ọkwa onye iyọrụ biko onyeghị enyemaka ọkwa onye iyọrụ biko ewee bubatara gị egbe ndị otu gị ji wee yuzuo ọkwa ha maka irichi out wee nweta arms ọkwa ha ka irichi out wee nweta nke a mgbe ị nwere nsogbu ime dị ka spirit ega out of the country nye ọka irichikwa out ọbịa smuggle out ịtụgharịkwasị ya sịrị ya nke gị na one ọ narị ya na one ọ sị ka o gosizi agha na ndị gị na ndị obodo na onwere jee prince jee ka m butuo wite okwu ọ bụrụ maka ọ ya eji adụ sọpọtị ya like ya ha mekwe ka ịlaik ya ha mekwe ka ịlaik ya ihe na-ekwu maka Prince nwere ike ka mụda nke okwu si okwu o nna m biko ka mụda nke okwu si o Prince ka mụda ịghọtago ka mụda ihe na-ekwu as we go into the future I am sorry Ike, sorry, let me address something biko ndị anọ na comment section. Let us choose our words matter. Biko. Now the thing is getting me very upset. Although it's getting me very upset. Let us choose. Disregard them. They will definitely talk. Obina, hold on. Obina, look, it's part of learning. It's part of teaching. Okay. All right? What's matter? Onye na comment ya nwatakịrị. It is very rude for you to tell somebody that the person is lying. You can simply tell the person what you're saying is not true. That's a better way to talk. There are certain words you use that are rude and insulting. If you don't agree with the person, just simply say, my brother, what you're saying is not true. This person, this Ndibo, he says he's a pathological liar. Nah, I'm asking you again, I don't get it, seriously. You know, it's a bunch. You know? Because I finish what you're saying. You know? Sometimes I present one. Victor, you guys, once you see any person make that statement, block the person.
Mute the comment. Nobody comment. Block, not just block the person, block the person. So the comment. Onye ọbụla ga-ewe egewezie. Ghọtago. mba esi Ihe hapụ ndị na-ekwu- mmadụ dee ihe ha chọrọ ide bet onye ọbụla mere mmadụ insult still block ya because the person ain't need him. We're just trying to be civil, we're trying to be polite no matter the situation. Can you block this in That's this Igbo because block on the one. A lot of them are moral relationship Nnamdi Nwelu with Asari. They don't know that both of them used to be very close. They don't know how, it's not like now I'm so that's nenu weda. Oho mu haya ne ko oho na egbe sinenu na on di na use wule egbe. Ndi ji egbe ka ha richikwala out ewe wetawel ha egbe ha ji mgbe e nwere nsogbu I mean well ndị be anyị can believe whatever but ihe na-ekwu a na-eje ụmụ kind of things a na-eme the way we talk is really important. It's very important as we go into the future because a lot of people here in a comment the heartbreaking thing is that they are very young people and they are leaders of tomorrow no for any so if they don't know right now how to communicate imana problem because people the people that are impatient and people that don't want to listen to any other opinion. And if people like that don't have the patience to listen to opinion they don't like, we're going to get into problem because we're going to have a lot of young people that are impatient as young people and they're going to be impatient as old people and they're going to lead an Igbo back to 2,000 miles back because we're going to have a repeating syndrome of impatient people that don't want to be cancelled. They've already reasoned it out. This is what we are going to do. Nigeria. And how could if 1 million of them agree now about Nigeria and they don't know the consequence? They don't care about the consequence. 1 million of them, 800,000 and they say it as though those lives don't matter. Say, oh, that's the cost of liberty. Because it doesn't matter. It doesn't matter. And until we start telling ourselves some of the truth. That was why AJ praised Ndinine and even people, even gentle until they even people on a video, people were still hailing him. And the buying a praise here. No, Kobodo Dimma. Abubu mmadụ on camera. Ndị agbagbu ụtọfụ ndị egbulu outside camera. He was second in command to Ikonso or no has a second in command to Ikonso. In the video ebe onye isi na-asị na nke Ikonso na ọbọ bili na 150 obolo mmadụ ka na-eji enyi ya na onye nke a na-eji 2000. In the ọmụlụ mbala zọkpọnata ya afọ ọmụlụ awọ dọkpọnata ya ọnụ anyị eje mụwa ka esi ekwu okwu ihe eji enwe eze ka onye ọ na-ata okwu ya ata ịtacha okwu ya ata ọ gafee niile iwu ewe malụ ka ọ dị test ya test bifo ịbọpụ ya bikọs ịbọpụ ya alachala nwụzi ya onye nọrọ na-ata keyboard warriors if they do this something will happen onweghị ihe ọ ya eme ọkwa egbe ọnụ ndị be anyị na-agba egbe ọnụ onweghị ihe onye ahụ ya eme onwe ike ọ bụ na ọ nọ somewhere na one village or na obodo ebo somewhere there is nothing the person can do mana ọ ya na ebe a na-agitate na-hit up the quality ebe a ndị be anyị na-agba egbe ndị be anyị love propaganda. I need ibutu nwụọ anyị wee nọ other opinion that doesn't jive with our own because enwe conflicting opinion and ozi na wee welu the best of them mana if everybody say ngwa ka anyị move and onwere onye si cool go down ebe ka anyị na-emove ụdị ha anyị echekwara ihe eche then there should be contrary opinion. That is how even in
business. I made those analysis. Oh yeah, you know, you are saboteur. Are you sure you are an Igbo person? You know, those are, you know, if those people are not critical in their reasoning. Can land there. Oga Clem, thank you so much for having me on your platform. I enjoy it, and I enjoy the visibility on it. Because don't ndị nine na-ahapụla okwu onweghị onye na-ewekwara iwe mbutukwu ya ebe otu aka nsi butukwu nwe ha. Don't even take it to heart. Stainless, Prince, Maazị Chijioke, Ifex, CJ, Maazị Obinna Donu ka ndị tụrụ ojikwa n'ebe a ka mmee ihe ọzọ. okwu gị kwụ ọtọ. Thank you. Prince, you wanted to say something. But the way say, oh, I don't like it. I don't make them mad. I don't like Bianco. My work is straight singing. I like Rocky. I don't make them mad. But I will tell you that now I like Rocky. You understand? This thing only repeats now. Only repeats since it will go. My brother, imagine why I'm going to do the Igbo ka anyị bụ brother. Onye mara na ya anya dị enwe ofu obi Igbo bi onye na-asị isi onwe. Ibe na ndị Igbo na onye ka Igbo isi ya kwuru ji asị gị maka ebe abịa mee ha ka business emechi ka ọ dị business. Ndị Igbo na-asị isi onwe. You understand? Somebody nọ n'ime asịrị gị na Nnamdi Kanu okay na-asị na Nnamdi Kanu mere nke onye nwe asị na o ji egbe gbagbo mmadụ o nwere ezi na o ji gbagbo mmadụ. Ihe niile ọkwa nwa na-agwa anyị na-asị gị na asarị weta asarị dọkụba nyere ya egbe mebie nke na you talk how do you want me to believe you? No, because I now lose. Are we fighting ourselves? No, exactly. Prince, when they get, I'm not interrupting you. Prince, can you tune down? Can you tune down a little? You're talking to people here now. Just tune down. Oh, my voice. That's my voice. Your voice. Whatever, yes, whatever he said is personal opinion. In my Prince, I say this all the time here. You know, we're a family, and you're part of this family, and I say it to us here all the time. We respect every shade of opinion. We do here. You know that now. This is one thing I talk about every day. We stream. That on this platform we respect all shades of opinion. Because you cannot shove down whatever thing your opinion down my throat. No, you will not. So I will listen to you. I'll just listen to you, hear you out. All right? And then know that that's how you feel about it. About that issue. And respect your opinion. And move on. Because it's simple. I don't worry people about how they feel about anything. No, I don't. Thank you, Prince. I don't worry. No, I don't have nothing against it. Just come tell us how you feel about it. We have a conversation around it. If we can't agree about on it, then we respect you and then we move on. Okay, you might go back to your closet and think about the conversation we had on the platform and on your own. We say now, exactly. There's some level of truth in what these people said, and then on your own. You will accept certain things and then move on. That's the thing, because whatever thing he said is purely his opinion. So let us respect it.
Yeah. okwu ka o kwuru and okwu abụ okwu ka m na-ekwu ọgwetagosi ije ka m bịa nke anyị kwuru now, you know, say we respect it as well. Okay. okwu ka m na-ekwu ya akwụkwara okwu mana ejikwu okwu a na-abụ na ihe mere emego amara m na-aghọta my own point o mego bụ you understand ihe anyị nọ na-alụ aka na ihe ahụ emego o mego we're talking about now problem anyị nwere now na onye ọ bifo ga na-asị gị na onye gbuo mmadụ maybe started from that side. You guys, when you are doing the hair, you did start from the back. So even if the head is not finished, you can't even make it. Except she's gonna. akwụghịtago ọ bifo ka ọ na-abụ onye mgbe mara asị gị akwụ ụdọ omego bụ na omego ọgwụ etu ọ nọ na asị na-emecha na meburu na n'obi you understand o mechego bụ na omego nkịta na ya ga-emebugodo n'uche m ana m eme ihe nwaanyị spọt etu ahụ anọ na a na-egbugo esije ewepụtagodo onye a ọ pụtazie anyị na-abụzi asị ụmụnne anyị bụzi na anyị wesịrazi oke na ihe na-etu edeta mere mgbe na-etu a na-ekwesịrị ka ebido wee megodi akwụghịtago ebido saịdị a na emenyiwegodo ọkụ a ka anyị godo ndị mmadụ nwụrụ ala biko mee ihe dị etu a mee ihe dị etu a gaa saịdị nke a mee nke a by then a na-ekwuru atụ nke ọ bụrụ onye ha nọ n'ime ha apụtago ị ga na ebe na-aba mba na mmadụ nwere ebe mmadụ nwere ebe ya na nwunye m gbuo na place kedu ihe anyị ga-edu n'ime ya atụ o nwere ga-edi were of course onye agwara nwa gara apụtakwa again so onye aka dị ndụ ee ka anyị wepụtagodo onye a n'ime ọnwa nna anyị ka ọ bụ agbapụta ya etụtụ ya dị stọbọd o nwekwa dị stọbọd ka ya nwa somewhere ịghọtago na agbapụta ya na esi tie ya dadụ etụtụwa nkịta ogologo ndị Igbo si na ọkwụrụ ada karịa ọkwụrụ ada etụtụwa gịna na ihe na-etu etu a na ọ dịrọ mma na ije eme nke a ga-eme nke nweta igwe dị mma ọ bụrụ nkata asị agụ ya kuloda ọbụla agụ enwere ọdụm na-ebu agụ enwekwara ọdụm nsọ mana ebe nọ n'etu ada na ịnọrọ ebe a na-ekwuye some people na iwe ha gbagote enwere ike nwanne onye nwụrụ anwụ nọ hia iwe ya rigolu you don't know na Prince olu gị aga bust my microphone earpiece m na-enyezi m nsogbu na-agbadata na mic gị nna biko o nwere nchi ịjụ gị biko onye nchikere m ihe na ya njụ ịjụ Prince biko fonu igoro fon niile yuzie anyị na gị ji ekwu okwu igoro ya na China because ọ bụ Twitter ndị China. My brother agwa China my brother. Oh my me, I'm just joking just to come everywhere. You want to open my loud and clear now. Naga I won't get as on okay, Choka add this right? Oh, one thing, despite when he Prince and I try to establish something, which is right. All right. But Madi Adicha 100%, I in charge 100% perfect. You have to go. But to feel him take the art from you one night and I want too much, especially on social media. But I job online, T1 in number one. Number two, we hinder I plan a child care. We have after public, the next thing is Gianni Nezion. Leg me head at that point in what land do you each of you? Actually, what does they carry say go on? At the end of sometimes, I wouldn't have to let me address something here. Total freedom. I broke on a social media corner end. It's unfortunate that a man who you are meeting on this platform. Don't take everybody on the surface level. You see me, maybe I'll just see me in a home as an actor. Their problem might be more to me. But we shall keep you informed through this platform. Okay? My time is not cheap. A lot of people here, time hard not cheap. We have better things to do with our time than to come here and begin to think for you to begin to think we're wasting our time here. There are better things to talk about. Okay? So total freedom. It will not end here.
We'll keep you posted. We'll keep you posted. DJ, Big Bros. Okay. Yeah, Prince. Onwe hen chọrọ ikwu. Big Bros. Sorry, Prince, guys. Onwe ebe nwere small thing ike kwuru make sense. And I think we should also find a way to look into it. One night nwoke oyekwe conditions onwe ike pụtagodo. No matter what. He's too strong. No matter the okay, shitty or dago. What we need now is no matter the conditions, see what putagodu. Before what I said was when we get to that bridge, we'll cross it. Yeah, I'm going to what now. Yeah, we get to this and ask me now. We lower that place. I get a fair enough and money try go now. When we get to that bridge, no, but the year half year, you cannot. But my point is, it's all about the doing no one can buy and I want that's why I work and nobody else week. When I Prince, you couldn't like this. I have been saying this and I'll say it again. In every dialogue, there are usually compromise. Most. They will compromise. Yeah. That's why I said I have Kenya now. Okay? When we get to that bridge, we'll cross it. Attached to that question, these are our political and fathers. And we go like in another way to appease these gods. Let me just put it that way. If Mewego moves to appease these gods, youth, but actual youth, you just came in here. We had Obi Okoli. We had Mazi Obi Okoli here. Mazi Obi Okoli is an insider with Mazi. Okay. Already a whole lot is in the offing. Okay. A whole lot. Sir. Yes. I can sleep well. No, I get because we can answer politics. Imagine is just normal human being in our room where man akasiraka, badoro kuna, avan fisiha. Man imagine by the money of na yosia big money of na sofi I need to follow abia. Ayoza because in pota no one no nwoke. See lekwe otu ụmụnne gị si bịa na asị ka ịpụta. Lekwe ihe anyị ga-eme ka ịpụta. Nne nwere ebe ihe ga-eri. Gị nwere onwe gị na-ayọchitere biko. Ị ga-esozi ndị na-ayọ biko. Sikwuo biko maka ịlawa. So you can't leave the cause and start treating the effect. I think to change the cause of a problem. It will be busy. I don't think we need this conversation. We don't need this conversation now. Okay, because this conversation now will spoil a whole lot of things. Okay? It will spoil a whole lot of things. Let's leave it for now. It will spoil a lot of things. Let's leave that conversation for now. Okay. We don't know what to do again, because today or yesterday. The guy made a live video the way he had even the way where is he nothing how he shot.
na ejizi ha eme ndọrọndọrọ ọchịchị na ihe ejizi ha eme n'ime ọhịa dị ya na ndọ ndọrọndọrọ ọchịchị ka eji ha eme na nwere ihe a na-emezi ya ndị awụrụ ha ndị amị be anyị ifrọ the video ọ ga-viral na ọ dịka yesterday ka bụ Prince, ihe gbasara the military, Nigerian military, a whole lot is happening there. Seriously. A whole they've sold out. They have a lot of Obote men. The man that about Obote men. Idi Amin. They have a lot of Obotes there. The Obote men. I'm telling you, man. You know that you don't know. You can't trust who is by your right or by your left or in front of you or behind you. Seriously. You don't know who to trust again. The Nigerian military is gone. It's not like what we used to have. Hold on first. Remember we had our brother here, the military guy, Professor PJ. You remember what he told us here now? The military that fought ECOWAS war, they are no longer the military today now. This is no longer the military they have there today. The military they have right now, they've all compromised. They are all compromised. All of them. And by who? By the politicians. Politicians, they maybe go here in Nigeria and tell you from a lot of things. Seriously. They've spoiled a lot of things in this country. I'm telling you. One of the most lucrative career. Thank you very much. Thank you, good. They've spoiled a lot of things in this country. The way the country is today is the politicians. And it's all selfish. It's all to their selfish end. Nothing is not because of the people. No. They don't have the interest of the people at heart at all. It's all to their selfish interest. Sorry, good evening, sir. Good evening, Nick. Sorry, what I as a person have been driving towards. Sorry, my email is no. Ihe ndụ concern gbasara bụ ihe anyị na-eke mere onwe anyị in a way will not be affected when these people are coming to us in the sense that economically ndị a bụ abata na Lagos ndị Igbo nke a na-evu ụzọ na-eme attack abata na North ndị Igbo ka a na-evu ụzọ na-eme attack and then anyị na-anakwa East our brothers anọdụ na East na-emekwa anyị attack. What do we do to be able to prevent all this? First, I thought of let's initiate a program that will be able to, at least educate and empower the right people. Most of these people need weapon na East. Most of them are courtiers, criminals, and they are not the right people fighting for us. They are not the right people. They are not the people that are supposed to even be holding weapons for our own cause. And that is that. Another one, at least as I'm with a lot of things in affect. I create a proper forum. I'm with EG male one empower. It made the youth empower in the right way. We make other youth believe okay, only okay, not just waiting for one big man to sorry, Tim, sorry, Tim, I beg, let's get to talk offline. All right, you can leave a message for me so I can hook up with you, okay?
Chimonoa, thank you so much. Good night. Sorry, go ahead, Nick. Not just waiting for someone or all those politicians to give us something to be able to. So we'll be able to build ourselves to stand on something. Like let's say we'll create something like that is. I'm coming to all this will also prevent all these crimes, and when it comes to times of any Igbo, this we have something to be able to fight back and prevent so many damages happening. That is one. That is another one. Another one I'm also talking about is this Mr. MLK we'll be talking about. Is fighting for what he thinks is right and what other and his followers thinks is right, and also what I think is right. But is he doing it in a way that we are supposed to like? He's too stubborn. He doesn't listen. Nick, let's not go there. It's not a conversation for you, okay? Okay, this is a public platform, okay? Huh? I ain't made so many mistakes from the past. Okay, look at Papa Ojukwu during the time. This is the property the man. His son sees the part of the property. Jikwana anokwa the war. This thing, I personally made something in a way. We are not supposed to be having so many damages. We are not supposed to be having so many damages. Anything I need with proper strategy, proper planning, and not anyhow. And I only want to name our people. Our people they could too much. And I will do this. And most of the news in our people in without fake news, edited videos. They will take this thing. How not na bedroom neti. Hey, me go na southeast. Me go na. Nick, they comment that coming here. Content creator. They comment. They are the ones that make the world go round, I beg. Make the right world go. Affect psychologically. And again, ịma ihe na-akọsị ọnụ ọjọọ kwa situation ndị mmadụ fụrụ onwe ha na-eme ha enwezi obi ọjọọ na-enwe ọnụ ọjọọ, even they don't want to listen to. Ndị North, anyhow the team ndị ga na-support may defend those guys in the that take a busy. I beg. Number one, Nick no way. Igbo yourself able to do anything no. Igbo go Obuzo sị na ihe anụkwa ihe ọ na-ekwu appease the gods. Yeah, but the guy ọsọkwa izakịta yere anụ ya ọ na-ekwu na ndị Hausa otu anyị na ndị Hausa na anything ndị be ha na-asọpọtụ proper modern culture asụnọs ekpere si eme edison. But okay, maka na ha jikwa proper planning same ndị Hausa nke batakwara
na-asụ beta Nick nke Igbo m ka nke gị mma Igbo oge m This guy is more na free Nick na na-eme ọ na-emebu miss ọgbụ na-ekwere ya kịta ọ na-eza na ọ na-ada amụzi ife rapụrụ Nick aka rapụrụ onwe ya ngiri Igbo Nick Nnam don't mind them mewe collab ị na-eme don't mind them ihe Nick make sense so just the ngiri Igbo maka na ebe n'ụdị ebe ọ dị mma na iji asụsụ be anyị na-ekere egwuru anyị na-ege ntị ikwuchego Prince bụrụ ezigbo mmadụ ọ na-atara nwa mmadụ ahụfụ dị ga ya try go ọ gbago ọbara onye ike dị ya a sị atụwakwa na ya na-eti ka njikere so eruo eluigwe na-asị na ọnwụ na-esoro Igbo na ịma mba eluigwe ya bụ na ndị just ụmụ ụka elu eluigwe na-ahụ asị onye na-asụrụ langweji ama mba elee mụ na Nick ga-eme na ya gosi anyị ga-enwezi ihe a na-akpọ central I think ozi another this after na ote nwekwara pidgin English asị anyị ga-enwezi ihe na ndị mmadụ jizi azụ ụmụazụ chere ezigbo ife ka a na-eme mmadụ mụta nwunye ya onye bikwu na be anyị na Naịjirịa ọmụọ nwụrụ oyibo na-asụrụ ya nwatakịrị amara ihe bụ olu asụsụ ndị befa mana onye nke i kwuru ọ sị ga-enwere ihe eji Igbo eme enwere ebe anyị ga-eke otu m na-esi gwa gị Clem si ebe a pụọ bụ sọ n'olube anyị nsụ ya n'oyibo onye ọbụla ghọta ihe a na-akụ mana anyị amarọ ikike anyị nwere mgbe anyị na-asụ asụsụ be anyị so ọ dị mkpa na anyị ga-amụwa ya ọ dị mma ọkụ ịmụ ụdị ka nkata ya na-akpa anyị wee asụ ya na-asụ ya nna spọnchi bụ ezigbo onye ọbụla ga na-ege asị echi mmadụ tinye tripod ọkọba ma nke bụ eziokwu ma nke bụ eziokwu akwọbọcha ihe ịma mmazi nke ikwu na nke ị na-ekwuru Stanley chọrọ Nick Igbo a na-asụ Prince fukwa n'ike ị na-akọ otu okwu na ka ọ nwekọ dị my brother fire on na-asụ Prince iwu ezigbo ya na-agba arụrụ gbada ezigbo arụrụ gbada ka ewu even anyị kwesịrị inwe proper planning maka otu obodo na-eme ihe niile na-eme ndị Hausa na-eme anyị affect ife ndị Yoruba na-eme anyị affect anyị kwesịrị inwe proper planning otu anyị nka na ife mere in the 90s na o mekwa anyị affect ọzọ otu everything na-aga ndị Yoruba bata mbido ha kụtusi gị ụlọ ndị mmadụ na Lagos ndị ugwu Hausa bido ha ebido na-egbusi ndị mmadụ na that side ebidokwa na-emekwa agitate na anyi Igbo ndị our brothers na-emekwa anyị so anyị mee proper planning that is one nke this man say me everything possible say up from that place no matter what he's saying he should so up the first of all then any other thing not doing because now you will proper plan down
with or without. ngwa Nick ozuola okwu dị mma ka anyị hapụ ya dị abịda anyị ghọtago ihe na-ekwu ịfụ na dị Igbo nwere ebe olu Prince zukwe n'ike Prince zuo n'ike Prince gbanwee n'ọgwụ gị gbanwezie ka anyị gbanwere gị dọkịta ka m bịa ka m kwutere gị egbu egbu ịfụ na Igbo mesiri ma Abakaliki mesie mba oyibo somebody is here I've not heard him talk Nwandichi biko ka anyị nụkere olu gị biko okay Nwandichi atụ nwandichi ya